ಕಳೆದ ಎರಡು ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡ್ಯುಯಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ Planck's quantum theory, and in the second video we have discussed about dual nature of matter. We have discussed about de Broglie matter waves, wavelength of de Broglie matter wave, expression for de Broglie wavelength of a photon, expression for de Broglie wavelength of photon plus the expressions for de Broglie wavelength of other matter waves. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈಗ ಯು ನೋಟ್ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿನ ಜೌಲ್ ಅನ್ನುವ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜೌಲ್. ಸೊ ಜೌಲ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದರೆ ಸಬ್-ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೋಟಾನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್, ಈ ಥರದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಬ್-ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. Particles which have mass comparable to that of atoms or subatomic particles. Other energy na we are going to express in a different unit called electron volt. Electron volt ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈ ತರ ಬರೀತೀನಿ. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಸಬಟಾಮಿಕ್ particles is expressed in a unit called electron volt. ಇದನ್ನ ಇನ್ಮೇಲೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಬಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ದು, ಪ್ರೋಟಾನ್ದು ಎಲ್ಲ ಎನರ್ಜಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಜೌಲಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದನ್ನು EV ಅಂತ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕು, V ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಜೌಲು ಯೂನಿಟ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟು ಯೂನಿಟ್, ಎರಡು ಎನರ್ಜಿಗೆ ಯೂನಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಜೌಲಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಕಳೆದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದೆ, ಯಾವ ಥರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೋಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎನರ್ಜಿನೇ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಈಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 1 electron charge between 2 points in the electric field which are
a potential difference of 1 volt. ಈ ತರ ಬರೋದು. So define 1 electron volt ಅಂದ್ರೆ 1 electron volt is the energy required to transfer 1 electron charge between 2 points which are at a potential difference of 1 volt ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವಾಗಲೇ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದನ್ನ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್, ಒನ್ ಕಾರ್ನರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು ಈ ಥರದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 1 electron volt, 1 electron volt ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಆಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ 1 electron ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ಡೆಫಿನೇಷನ್. therefore ನಾನು ವರ್ಕ್ಗೆ 1 electron volt ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 1 ವೋಲ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಚಾರ್ಜ್ 1 electron ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ. 1 electron ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ 1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ. ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಸಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ 1 electron volt ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ 1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲಂಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. 19 ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 19 ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1 electron volt ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜೌಲು ಅಂದ್ರೆ 1.6 into 10 power minus 19 joule is 1 electron volt. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ಜೌಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1 electron volt 1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ 2 electron volt ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 2 into 10 power minus 2 into 1.6 into 10 power minus 19 ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 electron volt ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3 into 1.6 into 10 power minus 19 ಜೌಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ಮರಿ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ಮರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್? So to convert energy from electron volt to joule, you need to multiply the energy in electron volt by 1.6 into 10 power minus 19. electron volt ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು 1.6 into 10 power minus 19 ಇಂದ ಗುಣಿಸಿದ್ರೆ ಅದು ಜೌಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜೌಲಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? 1.6 into 10 power minus 19 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜೌಲಲ್ಲಿರೋ ಎನರ್ಜಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ಜೌಲ್ ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್, you need to divide the energy in joule by the factor 1.6 into 10 power minus 19. Then it gets converted into electron volt. So ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. And the next point to remember, we know, ನಮಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿದೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, energy of a particle
whose kinetic energy, ಎನರ್ಜಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Of a particle whose kinetic energy is E will be given by ನಮಗೆ ವೇವ್ಲೆಂತ್ಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದೀವಿ. So wavelength, de Broglie wavelength of the particle whose kinetic energy is E and whose mass is m is lambda is equal to h by square root of 2em, where h is Planck's constant, E is its kinetic energy, and m is the mass of the particle. We all know that the energy of subatomic particles is expressed in the unit called electron volt. So then, if the energy is in electron volt, then lambda is equal to h by square root of 2 ಹಾಗೆಯೇ energy is expressed in electron volt. Therefore, energy is in electron volt. So this is the wavelength of the particle whose energy is expressed in electron volt. So ಇದು ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Now one more important note, ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್, de Broglie wavelength of electron ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. So lambda is equal to h divided by square root of 2 EVM ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು de Broglie wavelength of a particle whose energy is expressed in electron volt. Substitute the values of E and M for electron. Electron ಗೆ E ಮತ್ತೆ M ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. That is, E ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ 1.6 into 10 power minus 19 ಕೂಲರ್. M ಅಂದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ನಾವು ಯಾವ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? We have selected electron. You all know that the mass of the electron is 9.1 into 10 power 31 kg approximately. ಹತ್ತತ್ರ ಅಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. Therefore, for electronಗೆ ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. lambda is equal to h ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಪ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಹರ್ಟ್ ಆಗೋದಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋಣ. 2 as it is, electron charge 1.6 into 10 power minus 19, V as it is, and M is 9.1 into 10 power minus 31. ಸೊ ಈಗ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. ವಿ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಇದೆ, ವಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ 1.22 into 10 power minus 9 ಬರುತ್ತೆ. ಪವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೂಟ್ ವಿ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 1.22 divided by root ವಿ. 10 power minus 9 ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನ್ಯಾನೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾನು ಕಂಡಿರೋದು ವೇವ್ಲೆಂತ್, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.
de Broglie wavelength of electronಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಇದು de Broglie wavelength of electron which is accelerated through an electric field whose potential is V is given by 1.22 nanometer by root V. This is the formula which only holds good for electron and not any other particle. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಲ್ಲ, ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಗೆ. ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಾದರೆ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ 1.6 × 10⁻⁻19 ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಎಂಟೈರ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಚೇಂಜಸ್. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. Therefore, this is the special formula for de Broglie wavelength of an electron which is accelerated through an electric field of potential V. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎನರ್ಜಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಂದ ಜೌಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಂದ ಜೌಲಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1.6 × 10⁻⁻19 ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ಜೌಲಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ವೋಲ್ಟಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. 1.6 × 10⁻⁻19 ಇಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. De Broglie wavelength of any particle whose kinetic energy is expressed in electron volt should be remembered as lambda is equal to h by square root of 2 EVM. Similarly, de Broglie wavelength of an electron which is accelerated through a potential of V, electric field of potential V, should be remembered as 1.22 nanometer by root V. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇನ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ವೇವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. And just now we proved that electron has a wavelength of 1.22 nanometer by root V. So there were two scientists, one by name Davison, other by name Gerber. So ಅವರಿಬ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ವೇವ್ ನೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರು by an experiment. Even G.P. Thomson proved wave nature of electron. He also supported that the electron has wave nature. He conducted a different experiment that is called electron tube experiment of G.P. Thomson. Davison, Germer, ಅವರು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇ conducted the experiment called the scattering of electrons by nickel crystal. ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕೀಗ. ಸೊ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ದ ಏಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ electron has wave nature. That is the aim of the experiment. And the experiment is called Davison-Germer experiment. ಸೊ ಈಗ ಡ್ಯಾವಿಸನ್ ಜರ್ಬರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ.